এখন দেখবেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। আসসালামু আলাইকুম, সকলকে সাদর আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার, আমিও ভলেন ওয়াইডার। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি শনিবার দুপুর 1:30 থেকে 3টা। এক শনিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী শনিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি শনিবার দুপুর 1:30 থেকে 3টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজম এন্ড কো সলিসিটরস ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো থেকে মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে হিয়ারসে এভিডেন্স ইন ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট অ্যান্ড ক্রাউন কোর্ট। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। Can I speak to my family while I am at the police station? যে আমি যখন পুলিশ স্টেশনে অ্যারেস্ট হব তখন আমি ফ্যামিলির সাথে কথা বলতে পারবো কিনা? Yes, you have the right to have someone informed that you are at the police station. You can usually make a call to your family. Most police stations allow your parent, carer to speak to you while you are in custody unless the circumstances are exceptional. যে কতগুলো ক্ষেত্রে পুলিশ হয়তো আপনাকে আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের বা বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ করতে দিবে না। There are some exceptional circumstances. What is an appropriate adult? Appropriate adult key. If the police arrest a child or a young person under the age of 17, then the young person must have an appropriate adult present when they are told about the rights they have while at the police station, and also when the young person is interviewed by the police. যে পুলিশ যখন আপনার ইয়াং পারসনকে আন্ডার দ্য এজ অফ 17 কোনো ছেলেকে বাচ্চাকে যদি আপনার ইন্টারভিউ করে তখন একজন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাডাল্ট প্রেজেন্ট থাকতে পারবে। The role of the appropriate adult is to make sure that the young person understands that what is being said to them and is assisted in communicating with the police. তাদেরকে হেল্প করার জন্য তারা কিভাবে কমিউনিকেট করবে পুলিশের সাথে ওগুলোর জন্য একজন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাডাল্ট ইন্টারভিউর সময় প্রেজেন্ট থাকতে পারবে। The best appropriate adult is someone who knows your child. If no one who knows your child is available, the police will arrange for an independent appropriate adult to attend to help your child. যদি 17 ইয়ারের নিচে কোনো বাচ্চাকে যদি অ্যারেস্ট করে তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাডাল্ট প্রেজেন্ট থাকতে পারবে। বেস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাডাল্ট হইল যে ফাদার, মাদার বা কেয়ারার বাচ্চার যে ছেলেকে চাইল্ডকে চিনে সে হইল বেস্ট পারসন। যদি কোনো কেউকে পাওয়া না যায় তখন আপনার পুলিশ উইল অ্যারেঞ্জ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাডাল্ট টু হেল্প দ্য চাইল্ড. Does another
এক একটা এগুলো আমি ছোট ছোট যে প্রশ্নগুলো আমার কাছে রীতিমতো আসে ওইগুলো আমি একটু টাচ করার চেষ্টা করতেছি। আরেকটা প্রশ্ন আসে প্রায় সময়, ডাজ বিং অ্যারেস্টেড গো অন মাই রেকর্ড, যে ক্রিমিনাল রেকর্ডে যায় কিনা, যে আমি যদি অ্যারেস্ট হই, পুলিশ যদি আমাকে অ্যারেস্ট করে, এটা আমার ক্রিমিনাল রেকর্ডের মধ্যে যাবে কিনা, এই ধরনের প্রশ্ন প্রায় সময় আসে। নো, বিং অ্যারেস্টেড ইজ নট সামথিং দ্যাট বিকামস পার্ট অফ এ ক্রিমিনাল রেকর্ড। আপনাকে যদি পুলিশে অ্যারেস্ট করে ওইটা ক্রিমিনাল রেকর্ডে যাবে না। ইফ নাথিং ফার্দার comes of it, then no record of the arrest is disclosed. শুধু অ্যারেস্ট যে আপনি হয়েছেন ওইটা কিন্তু পুলিশ ডিসক্লোজ করবে না। The police will keep the photograph and DNA sample that took when you went into police station. কিন্তু পুলিশ কিন্তু আপনার কাছ থেকে যে ফটোগ্রাফ নিয়েছে, আপনার যে ডিএনএ নিয়েছে পুলিশ স্টেশনে হাজির হওয়ার পরে, ওগুলা কিন্তু তারা রাখবে। However, they cannot reveal the fact that you have been arrested as part of a criminal records bureau check. CRB check যেটা বলে, ওই CRB চেকের মধ্যে আপনি যে অ্যারেস্ট হয়েছেন সেটা কিন্তু আসবে না। তারপর আরেকটা মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন, can I change my criminal defense solicitors? If your solicitor are being funded by legal aid, you will have to get the approval of the court for legal aid to be transferred to your new firm of solicitors. যে যদি লিগাল এর রিপ্রেজেন্ট হন, আপনাকে পুলিশ মানে ওইটা কোর্টের জাজের পারমিশন নিতে হবে, কোর্টের অ্যাপ্রুভাল লাগবে, জাজের অ্যাপ্রুভাল লাগবে, নাহলে আপনি সলিসিটর চেঞ্জ করতে পারবেন না। You will usually have to give good reasons as to why you no longer want your current firm of solicitors to represent you. যদি কোর্টের পারমিশন নিতে হয় তাহলে জাজের কাছে একদম এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে, গুড রিজন দিতে হবে কেন আপনি সলিসিটর চেঞ্জ করতে চান। The longer you leave a request to transfer solicitors, the greater chance you have of your application to transfer being refused. যত আপনি দেরি করবেন তত বেশি আপনার রিফিউজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হবে। তার কারণটা হলো, মনে করেন আপনি চেঞ্জ করতে চান ট্রায়ালের আগে আগে, অনেক দিন হয়ে গেছে, তাইলে আপনার জাজ এটা আপনাকে ট্রান্সফার করতে নাও দিতে পারে, এটা অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু রিফিউজ করতে পারে। কিন্তু যদি কেস কোর্টে যাওয়ার আগে যদি আপনি চেঞ্জ করেন তাইলে কিন্তু কোর্টের পারমিশন লাগে না। তার মানে পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউর পরেই যদি আপনি ওই সলিসিটরকে যদি আপনার স্যাটিসফ্যাক্টরি না হয়, যদি আপনার ভালো না লাগে, তার অ্যাডভাইস পুলিশ স্টেশনে যে আপনার সাথে সে মিটিং করেছে, আপনাকে যে অ্যাডভাইস দিয়েছে বা যেভাবে কমিউনিকেট করেছে, ওইটার উপর যদি আনহ্যাপি থাকেন, তখন পুলিশ স্টেশনের পরেই যদি আপনি সলিসিটর চেঞ্জ করেন তখন কিন্তু আর কোর্টের পারমিশন লাগবে না। এবং কোর্টের পারমিশন লাগবে যখন এই কেস কোর্টে চলে যায় এবং যদি আপনি লিগাল এড দিয়ে রিপ্রেজেন্টেড হন, এবং এটা কোর্টের পারমিশন ছাড়া চেঞ্জ করা যাবে না। যত বেশি দেরি হবে ততই ওই পারমিশন না দেওয়ার চান্সটা বেশি থাকবে। I will now pass to my colleague Barrister Amio Vollenweider to talk on hearsay evidence in the criminal courts, please. Thank you very much, Shafi. Well, can I just reiterate before I do so the importance of going to a specialist criminal defense solicitor like Azam & Co. That way you can ensure that you get the very best specialist criminal barrister to deal with your case. Don't go to just general immigration lawyers. Do make sure that you go to a specialist criminal defense solicitor. In the last few years, it's been my experience that the general public also are choosing to pay privately after cuts to the legal aid system. And that again is to ensure that they get the very best representation. It's something that viewers at home should seriously consider if they ever face a criminal trial themselves. Now, turning to the hearsay evidence, and what is it? Well, the easiest way to explain the difference perhaps between hearsay
and direct evidence is by giving you a short example. And I'm going to use, if I may, my two daughters, Cleopatra and Iris. An easy example of what direct evidence would be is this. So if Cleo witnessed it raining outside court and told the court about it, that would be direct evidence from Cleo that it had been raining. If, however, Cleo was told by Iris that it was raining outside, then of course what she's been told by Iris is hearsay evidence. And then we have a third category, what's known as second-hand hearsay evidence. So, for example, if Cleo was told by Iris that their father said it was raining outside, again, then that's twice removed, as it were. That is second-hand hearsay evidence. And of course, if what you want to do in a criminal trial is read a statement in evidence, rather than call an individual to give evidence, perhaps because that individual is unable to attend court, either through fear or through illness, then of course applications have to be made. But when that statement is read, then of course that statement is hearsay, as the maker of that statement is not giving evidence, is not giving direct evidence of it. In effect, the barrister is reading out what that witness observed. And so it's hearsay evidence, just simply reading out that statement. But we have to consider the admissibility of that hearsay evidence and the cases where witnesses are unavailable and why you might want to read a statement and rely on hearsay evidence. We're going to touch on business and other documents and also inconsistent statements, other previous statements, and we're going to deal with multiple hearsay also. So dealing first of all with the admissibility of hearsay evidence. Well, that's governed by the Criminal Justice Act of 2003. And specifically, under the heading of admissibility of hearsay evidence, Section 114 informs us of this. Section 114, subsection 1. In criminal proceedings, a statement not made in oral evidence in the proceedings is admissible as evidence of any matter stated, but only if A, any provision of this chapter, the Criminal Justice Act, or any other subsequent statutory provisions make it admissible. B, any rule of law preserved by Section 118 makes it admissible, and we may be able to consider that later on. C, all the parties agree to it being admissible. Or D, the court is satisfied that it is in the interests of justice for it to be admissible. Now, subsection 2 of section 114 then goes on to state this. In deciding whether a statement not made in oral evidence should be admitted under section 1D, and that is the section that the court is satisfied that it's in the interests of justice for it to be admissible, the court must, not may, there's no discretion here, the court must have regard to the following factors and obviously to any others that it considers relevant. Those factors are how much probative value the statement has, assuming, of course, it to be true, in relation to a matter in issue in the proceedings, or how valuable it is for the understanding of other evidence in the case. B, what other evidence has been or can be given on the matter or evidence mentioned in paragraph A. C, how important the matter or evidence mentioned in paragraph A is in the context of the case as a whole. D, the circumstances in which the statement was made. Obviously, a statement made under duress isn't going to be much
use in court. E, how reliable the maker of the statement appears to be. F, how reliable the evidence of the making of the statement appears to be. G, whether oral evidence of the matter stated can be given, and if not, why it cannot. H, the amount of difficulty involved in challenging the statement, and I, the extent to which that difficulty would be likely to prejudice the party facing it. Now, of course, nothing in that chapter affects the exclusion of evidence of a statement on the grounds other than the fact that it is a statement not made in oral evidence in the proceedings. So, of course, evidence can be excluded under Section 78. And, of course, it's fair to say that the court will consider and must consider each of those categories 2A to I when determining whether or not it should admit that particular statement. So that deals with the admissibility of hearsay. Of course, it would be right, only right, when talking about hearsay to mention the case of the Crown and Horncastle and Blackmore from 2009. For those of you who wish to read about it at home, the reference is to Criminal Appeal Reports 15, Court of Appeal. And there was a decision following the Chamber in the European Court of Human Rights in Al-Khawaja and the UK, Tahiri in the UK, in which it was held that there was no authority for any general proposition that untested statements of absentee witnesses could be admitted consistently with Article 6 of the European Convention on Human Rights, where they were the sole or decisive evidence against a defendant, and that it was doubtful whether any counterbalancing factors would be sufficient to justify the admission of such statements. The Court of Appeal undertook a detailed re-examination of the background to and the provisions of Chapter 2 and Part 2 of the Part 11 of the 2003 Act in the case of Horncastle, in light of the jurisdiction, or jurisprudence, I should say, of the European Court of Human Rights. Now, it concluded that provided the terms of the Act are observed, those acts of 2003, the admission of the statement of an absent but identified witness will not involve a breach of Article 6 or 3, 6 subsection 1 or subsection 3D, even if the evidence, and this is somewhat surprising, even if the evidence of the absent witness is the sole or decisive evidence against the accused. So where the hearsay is demonstrably reliable, or its reliability can be properly tested and assessed, the court held that there are, in the language of the Strasbourg court, sufficient counterbalancing measures to make the trial fair and consistent with Article 6 of the European Convention on Human Rights. So, very important factors to bear in mind. It also went on to consider cases where witnesses were in fear, and it added that it matters not whether the fear that's brought about was brought about by or on behalf of the defendant. It is, however, important that all possible efforts are made to get the witness to court, and this should include making the witness understand the importance of a citizen's duty, and that the violent and intimidatory will only flourish the more if that duty is not done, whilst they will normally back down in the face of a determination that it be performed. For this reason, the court said it's of particular importance that assurances are never given to potential witnesses that their evidence will be read. And that is something that ought to be borne in mind when we come to our next section
and that is section 116, dealing with cases where a witness is unavailable. And we'll be coming to that in a moment. Shafi, no doubt you've had numerous cases and experience dealing with hearsay evidence and the problems that people have had. Yeah. It's a fairly common question, it's fair to say. Particularly in cases where you'll have the client who is in fear. I'm sure you've probably had those sorts of cases. But equally, I suppose, in cases where witnesses have been unavailable, and you've had to deal with those, I imagine, as well. Would that be right? But it's fair to say that you can't just consider hearsay evidence in isolation. One has to consider all of the evidence in the case. We'll be coming on to describe in just a moment section 116, which is cases where witnesses are unavailable, and the relevant considerations under the statute for that. And no doubt you'll join us after the break in order to discover a little bit more about those sections and how they can assist you. Thank you. থ্যাংক ইউ আমিও। দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়াইডার। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস।